سڵای خۆتان لەبێت قوتابیانی عزیز و خۆشەویست. In this short video I'll be talking about relative clause. We have to know that what is relative clause. This one is the first point, and the second one is we have to learn how to join two sentences, how to combine two clauses, okay, to one sentence. Alright, قوتابیانی عزیز، لام كنت فيديو أمرماندا إن شاء الله بس لا بابتي relative clause دكين بيوس بزين كا relative clause تشيا أو يعني this was the first step هنجاوي كمان and the second one is that هنجاوي دوما بريتي لو بزانين how to join two clauses. okay جم توانين دو clause على كردي دائما شو أصلا بارس ما هي بيكان بجانين بيان كين بيك رستي كاملي باش. Alright, first let us focus on the definition. بعد بدايتي دائما تركيز ما بخينا سبيراسكي بزين what is the definition بيناسكي تشيا. Then I'll be talking about the rules of joining two clauses or sentences. ستا باس لبيناسكي دكين پاشان دتسين باس ل یاساکانی ڕێگاکانی چۆنیەتی جۆینکردنی دوورستە دەکەین ئینشاءالله. So what is a relative clause? Relative clause چییە؟ relative clause کە لە کوردیدا پێی دەوترێت نیمچە ڕستەی پەیوەندی. ئەمە چییە؟ سەتا پێناسەکەی بریتێ دەڵێن a relative clause is used to give essential information to define or identify the person or thing we are talking about in the main clause. سێرگەن قوتابیانی عزیز دەڵێن relative clause نیمچە ڕستەی پەیوەندی is used بەکاردەهێنرێت to give بۆ پێدانی essential information زانیاریەکی پێویست to define okay بۆ ناساندنی okay یاخود or identify وەسفکردنی شتێک okay define وەسفکردن identify ناساندن باشە the person ئەو کەسەی or thing ئەو شتەی we are talking about کە ئێمە قسەی لەسەر دەکەین in the main clause لا برگەی سەرەکیدا. لێرەدا قوتابیانی خۆشەویست ئەمە برگەی سەرەکیمان هەیە we've got a main clause. ئەلەو main clauseەیدا چ دەکەین؟ هەندێک لە ڕێگەی جێناوەکانەوە زانیاری دەخینە ڕوو باشە بۆ ناساندنی ئەو کەسە یاخود ئەو شتێک کە ئێمە we are talking about it کە ئێمە قسەی لەسەر دەکەین. alright اینجا دەڵێت چیت؟ we use relative pronouns ئێمە جێناوە لێکدەرەکان بەکاردەهێنین to join بۆ جۆینکردنی بۆ لێکدانی the two clauses ئەو دوو نیمچە ڕستەیە. ئێستا بە کورتی و پوختی ئێمە بابەتێکمان هەیە کە پێی دەوتێت relative clause. okay لەو relative clauseەیدا ئێمە هەوڵ دەدەین قسە زانیاریکی پێویستی گرنگ بدەین لەسەر کەسێک یاخۆ شتێک کە ئێمە قسەی لەسەر دەکەین. نمونێکی زۆر سادە بهێنمەوە بۆ نمونە ئەگە بڵێین ئەو کیژە خوشکی منە okay that girl is my sister. لە نێو چەندان کچدا ڕەنگە ئەتو نەزانین which one is my sister چونکە کۆمەڵێک گروپێک کچ هەیە. okay if I tell you that girl is my sister maybe you don't know it because there are so many girls چونکە چەندان کچی لێە باشە. بەڵام ئەگە وەسفێک بدەمە پاڵ کچەکە بۆ نمونە دەتوانم بڵێم that girl who wears بۆ نمونە a blue jacket is my sister. ئەو کچەی کە چاکەتێکی شینی لە بەرە خوشکی منە ئەتو سەی دەکەین تەنها یەک کچ چاکەتێکی شینی لەبەرە لەوەیە in this case لەم حاڵەتەدا ئەتو یەکسەر دەزانین which one is my sister کە ئەمە خوشکی منە. so yeah جێناوە لێکدەرەکان بریتین لە چی؟ the first one is who یەکەمیان بریتە لە who is used for people. ئەمە who بەکاردەهێنین بۆ مرۆڤ هو بەکاردەهێنین بۆ مرۆڤ بەکاری دەهێنین. this one is number one. جا ئەو مرۆڤە هەر چیەک پەیوەندی بە مرۆڤەوە بێت یاخود دەلالەت بکات لە مرۆڤ بۆ نمونە someone بۆ نمونە man person somebody the teacher the manager وەکو لە ڕاهێنانەکان باسمان کرد بۆ نمونە دەڵێدا mechanic فیتەر یاخود دەڵێدا waitress گارسۆنی ئافرەت. ئەمانە دەبێت ئاگادار بین یان دەڵێن scientist زانا یان دەڵێن نۆڤڵست ڕۆماننووس. ئەلەو حاڵتانەدا هەرچێک کە پەیوەندی بە مرۆڤەوە بێت
ئەمە دەبێ هوی بۆ بەکاربهێنین. Number 2, the second one is that which is used for things or animals. ئەمە which بەکاردەهێنین بۆ شت و بۆ ئاژەڵ، بۆ نمونە bag، بۆ نمونە thing or book, room, the house, okay, the table, dog, those stuff. خاڵی سێهەمیان that دەکرێت بەکاربهێنرێت is used for people، دەکرێت بۆ مرۆڤ بەکاربهێنرێت and things بۆ شت بەکاربهێنرێت and inanimate و بۆ شتی بێگیان بەکاربهێنرێت. زۆر باشە، تاوەکو ئێستا پێناسەکە تێگەشتین و زانیمان جناوەکانیشمان کامانەنە. ئێستا با بچینە سەر کۆمەڵێک نمونە about or some rules about how to join two sentences. Okay, right here what we've got is it says some precise and important notes. هەندێک تێبینی ورد و درشت گرنگ سەبارەت بە how to join two clauses، چۆن دوو نیمچە ڕستە بە یەک دەگەێنین. لێرەدا we've got two main types. دوو جۆری سەرەکیمان هەیە. Okay, we've got two main types. دوو جۆری سەرەکیمان هەیە. The first one یەکەمیان زۆر گرینگە تێبگەین. It says if the subject of the second sentence has no connection to the subject of the first sentence, that means if the subjects are different, okay, we have to follow the following guidelines. سيركم قطابياني عزيز. دالت if the subject of the second sentence اگر بكري رستي دوهم has no connection to the subject of the first sentence، هیچ پەیوەندێکی با بکەری ڕستەی یەکەمەوە نەبوو، بۆ معنایە the subjects were different، بکەرەکان جیاواز بوون، ئەمە ئەم سێ تپەی خوارەوە جێبەجێ دەکەین. کەواتە کە لە کویز بوو، ئیگزام بوو، قۆناغی دەی، یازدەی دوازدەی، بابەتەکەمان هەر هەماشتە لەگەڵ یازدە و دوازدەش. تەماشا کە ئەگەر مامۆستا وتی جۆین ئۆ کمباین ئەم دروستانە لێک بدا، ئەتو یەکەمین step، the first step that you should do، یەکەمین هەنگاو کە پێویستە بیکەیت you need to look at the subjects، دەبێت بزانی ئەو بکەرانە بۆ یەکتر دەگەڕێنەوە یان نا. ئەگەر بۆ یەکتر نەگەڕانەوە it means if they were different، ئەگەر لە یەکتر جیاواز بوون، ئەم سێ خاڵی خوارەوە جێبەجێ دەکەی، واتە ئەتو ناتوانانی ئەو سێ خاڵی جێبەجێ بکەی هەتا نەزانین بکەرەکان are they the same or different. زۆر گرینگە. You cannot do anything، ناتوانین هیچ شتێک بکەی هەتا نەزانین if the subjects are different or the same، چون کاتی ئەگەر بکەرەکان جیاواز بوون ئەم سێ خاڵی جێبەجێ دەکەی. if they were different، if they were the same، ئەگەر وەکو یەک بوون سێ خاڵەکەی لاپەڕی ئەو دوی جێبەجێ دەکەی. گریمان ئەم سەیری ڕستەکانم کرد، باشە، the subjects are the same، ڕستەکان هەردووکیان بۆ وەکو یەکن، ئەوە ئەمن چ دەکەم لەو حاڵەتەدا in this case سێ خاڵەکەی ئەو دوی جێبەجێ دەکەم. بەڵام با مەسەرەتا باس لەو سێ خاڵەکەین کە the subjects are different. باسەرەتا باس لەو سێ خاڵە بکەین کە تەماشای ڕستەکە دەکەم، دەبینم هەردوو بکەرەکان جیاوازن، they are different. So in this case I have to follow these three tips. Okay, number 1, it says we write the first statement exactly as it is. Okay, ئەڵە چی؟ ئەڵە کاتێک کە بکەرەکان جیاوازن the first tip is کاملی ڕستەی یەکەم وەکو خۆی دەنووسیەوە. It's really easy، زۆر سادەیە. ڕستەی یەکەم کامل وەکو خۆی دەنووسیەوە، ئەمەیان هەنگاوی یەکەم. 2. Insert an appropriate relative pronoun before the second sentence. بەر لەوەی دەست بە ڕستەی دووهەم بکەیت، جێناوێکی دروست دەنووسی بە پێی بە گوێرەی ڕستەی یەکەم. لە ڕستەی یەکەمیاندا مەوزوع لەسەر مرۆڤ بوو هو دادەنێ، مەوزوع لەسەر شت بوو بێگیان بوو ئاژەڵ بوو وچ دادەنێ. The third one سێهەمیان is we eliminate whatever goes back or returns back from the second sentence to the first one. Sometimes it can be the subject of the sentence, sometimes it can be the object of the sentence. هەر چێک لە ڕستەی دووهەم پەیوەندی دار بێت بە ڕستەی یەکەم ئەتوێ بەڕەشیکەیەوە. هەندێک جاران ئەوەی کە دەگەڕێتەوە بکارە وەکو خاڵی یەکەم و دووەم و سێم، هەندێک جاریش ئۆبجێکتە بەرکارە وەکو خاڵی چوارەم و پێنجەم و شەشەم. سایەکە بێک ئاماژەیان پێ دەکەین ئینشاءالله، بەڵام تۆ گرینگە ئەو تپانت لەبەر بن، ئەو سێ هەنگاوانت لەبەر بن بە جوانی و بە تێگەیشتنەوە. من لە جاتەوەی نمونەکت بۆ بێنمەوە.
I've given you 10 examples, 6 examples. تو دەبێت ئەو 6 نمونانە ئەگەر بتەوێت بە جوین لە بابەتەکە تێبگەیت دەبێت لە بەرت بن بە تێگەیشتنەوە بەڵام لە چێرەوە لە خۆتەوە لە بەریان بکەیت هیچ نەزانی. کاتە ئێستا the first sentence, what is it? The first one is I have sent a message to my friend. ئەمن نامەیەکم بۆ هاوڕێیەکەم ناردووە. The first sentence. The second one is he lives in Japan. ئەو هاوڕێی من لە جاپان دەژیت. کەواتە if you look at these subjects, وتم جوری یەکەم یان the first step is I have to look at these subjects. پێویستە سەیری بەکارەکانەکەم. لێدا I've got I and لێدا I've got a he. کاتە دوو بەکەری لە یەکتر ڕەگەز جیاوازن. I لەکوێ و he لەکوێ. تێدەگەی؟ کەواتە they were different کە جیاواز بوون فۆلۆی سێ تپەکان دەکەین. سێ تپەکە دەڵێت چی؟ The first tip is you have to write down the first sentence like itself. دەبێت ڕستەی یەکەم کامل وەکو خۆی بنووسیەوە. بۆ ئەوەندە I have sent a message to my friend. زۆر باشە. دووهەمیان دەڵێ کاکە بە گوێرەی ڕستەی یەکەمیان relative pronoun-ێکی دروست بهێنە. ئێستا مۆزوعەکەم لەسەر فرێندیە. مۆزوعەکەم لەسەر شتی بووک نییە، لەسەر کتێب نییە، لەسەر گیاندار نییە تاوەکو وچی بۆ بێم. مۆزوعەکەم دەڵێم لەسەر فرێندیە بە پێی فرێند هو دادنێم کە هوم دانا in the second sentence whatever goes back to the first one I have to remove it. لە ڕستەی دووەم هەرچێک دەگەڕێتەوە بۆ ڕستەی یەکەم دێ ڕەشیکەمەوە. ئێستا لێدا ئەمن ئەو هیە هاوبەشە لەگەڵ my friend-ەکەی سیرکەم. لە جیاتی هیەکە بنووسم ئەتوانم بڵێم چی؟ دەتوانم بڵێم I have sent a message to my friend lives in Japan. کەواتە my friend-ەکە لە هەردووکیدا دووبارە بۆتەوە. ئێم لە جیاتی ئەوەی my friend دووبارە بەکاربهێنم چم بەکارهێناوەتەوە جێناوم لە جیاتی my friend-ەکە بەکارهێناوەتەوە. تێدەگەی؟ واتە هەرچێک لە نێوان هەردوو ڕستەکەیدا هاوبەش بێت we have to remove it. ئەبێ ڕەشی بکەینەوەوانێ. Point number 2 دەڵێ they live in a village. ئەوان لە گوند دەژن. لە گوند دەژین is in the north of کوردستان. ئەو گوندە دەکەوێتە باکووری کوردستان. سیرکە. لە هەردوو ڕستەکەیدا what's common شتێک باوە. لە هەردوو ڕستەکەیدا the word village is common. چونکاتی لە ڕستەی دووەمیاندا ئەو ئێتە دەلالەتە لە گوندەکە a village. تێدەگەی؟ کەواتە ئەمەیان هەنگاوێکی دیکە ئەوەیە in the first sentence I've got they, in the second one I've got it, so these two are different. Okay, لە ڕستەی یەکەمیاندا they'م هەیە و لە ڕستەی دووەمیاندا it'م هەیە. These two are different. ئەم دوانە جیاوازن. So if they were different ئەگەر جیاواز بوون what should I do? ئەبێ چ بکەم؟ I have to write down the first sentence like itself. ڕستەی یەکەمیان کامل وەکو خۆی دەنووسمەوە. They live in a village. Okay, number 1. 2. The topic is about village. بابەتەکەمان لەسەر گوندە. کەواتە for the village I have to use whichشم بۆ بەکارهێنام. This tipi سێمیان ئەوەیە whatever goes back to the first sentence I have to remove it. In this sentence it goes back ئێتەکە دەگەڕێتەوە so I have to remove it. دەڵێم چی؟ دەڵێم they live in a village. ئەوان لە گوندێک دەژین which is in the north of کوردستان. دەکەوێتە باکووری کوردستان. زۆر چاکە. We saw the man. Alright, this one is the third example. He helped us last week. Dalam, we saw the man پیاوەکەمان بینی he helped us last week. ئەو پیاوە هەفتەی ڕابردوو یارمەتی ئێمەیدا. زۆر چاکە. ئەم دوو کلۆزانە I have to join them. ئەم دەبێت join بکەم. کوم لەبەرەوەی بکەی ڕستەی یەکەم it is we. بکەی ڕستەکەم بێتێ لە we و دووهەمیشان بێتێ لە he. They are different. So because they are different, okay, I have to follow these 3 tips. لەبەرەوەی جیاوازن ئەم دەبێت شوێن ئەو سێ تپە بکەم. The first one is I have to write down the first sentence like itself. We so the man. 2. We are talking about the man. Okay, ئەمە قسە لەسەر مرۆڤ دەکەین. لەسەر قسە لەسەر پیاوەکە دەکەین. For the man we can use who. Alright. Whoشم بۆ بەکارهێنا in the second sentence whatever goes back to the first one I have to remove it. In this sentence he goes back. helped ناگاتەوە. ئەسەکە هیچ پەیوەندی بە پێش خۆیەوە نییە. last weekەکەش پەیوەندی بە خۆیەوە نییە. کەواتە ئەو هیە دەگاتەوە هیەکە ڕۆژ دەکەمەوە تاوا. دەڵێم چی؟ دەڵێم we saw the man ئەو پیاوەمان بینی who کە helped us last week کە هەفتەی ڕابردوو یارمەتی داین. Number 4. The students participate in the class. قوتابیەکان بەشداری دەکەن لە ناو پۆل. I like
them أمن كيف مبياندت زور چاك. So in this sentence when I look at the subject سكاتا كسيري بكرة كان دكم in the first sentence it is the students بريتي لقو تابي كان in the second one is I كاتا these two are different ما دام أبي بكرة كام جوازة I have to follow these 3 tips. Number 1 كم يعني you have to write down the first sentence like itself دبي بكير رسالة كم يوم كخوي بنستيوها the students participate in the class I mean we don't change it نايقورين do موضوع كم لسر قتابية باشا I have to use who for it who يبكى هنا the students participate in the class who ka I like كمان كيف مبياندد. So in this sentence the word them goes back to the students so I have to remove it. لو رصيدو هم يندو شيء them دقرتو چون كدي I كهيت صغرتي كي بيش خوي ونيا. لو رصيدا دتوهم رينشي اگر boys هات الدنيا بيو پاسدانی کی ساغي کیدو دلی the students participate in the class I like the students كاتا او كل حد ورسا كيدا هاو باش بريتي لو شي students بلام ليه دام لجاتي بنسمو students چم نسيما them. Number 4 my aunt bought me a jacket okay I love the jacket in this in these 2 sentences whatever whatever I've got is my aunt is the subject of the first sentence and in the second one I've got I so these two are different okay لا بكير رسي كم يندم my aunt هم لا بكير رسي دوهم يعمريتي لا I كوات أمدوان الجوازن I've got 3 tips I have to follow. Number 1 my aunt bought me a jacket وكخوي دنسموها for the jacket I have to use which okay and in the second sentence the jacket has been repeated so I have to remove it alright so I love the jacket I have to say which I love چونکە وشی جاکەتەکە دەگۆڕێت لە جاتی لە ڕستەی دوهەمیاندا بنووسمەوە I love the jacket I can say I love it ئیتی بەکار بهێنم ڕەنگە بڵێ مامۆستا بۆچی لێرەدا خۆ لە پێش وشەی هو کلاسێ بەڵام هوم بەکارهێنا بەڵام لێدا لە پێش وشەی which جاکت هەیە دەبێت ئەمەیان تۆزێک پەیوەندی بەمانەوە هەیە ڕاستی لێدا دەبێت بزانین ڕستەکە باسی چ دەکات لێدا هوم بەکارهێناوە چونکە مۆزوعەکە لەسەر قوتابیە بەڵام لێرەدا وچم بەکارهێناوە چونکە مۆزوعەکە لەسەر چاکەتە. Number 6 my friend has taken the books okay I bought them last week هاوڕێکەم ڕستەی یەکەمیان هاوڕێکەم کتێبەکانی بردووە I bought them من ئەو کتێبانم کڕیوە last week هەفتەی ڕابردوو زۆر چاکەم. My friend بکەی ڕستەی یەکەمە و ئایەکەش بکەی ڕستەی دووەمە کاتە these two are different ئەم دوانە لە یەکتر جیاوازن کاتەکە جیاواز بوون there are 3 tips I have to follow. سێ ستێپم هەیە سێ تپم هەیە سێ هەنگاوم هەیە سێ یاسام هەیە دەبێت چۆنیان بکەم. The first one is that I have to write down the first sentence like itself یەکەمیان ئەوەیە کە دەبێت ڕستەی یەکەمیان وەک خۆی بنووسمەوە my friend has taken the books وەک خۆی as itself بەبێ ئەوەی بیگۆڕم. مۆزوعەکەم لەسەر my friend نییە مۆزوعەکەم لەسەر کتێبە چونکە کتێبەکە لە هەردووکیدا دووبارە بۆتەوە کاتە بۆ مەسەلەی کتێب I have to use which اینجا ئایەکە ناگرێتەوە بۆ بکەی ڕستەی یەکەمیان بۆتەکە ناگرێتەوە دەنووسم which I bought last week ئەو دێمەی ڕۆژ دەکەمەوە چون کاتی لە جیاتی ئەو دێمەی دێتەوە بڵێم I bought the books last week ئەها کتێبەکە لە هەردووکیدا دووبارە دەبێتەوە so I have to remove it. بابچینە سەر جۆری دووهەمیان the second type which is it says the second one okay if the subject of the second sentence okay goes back to the subject of the first sentence it means if they were the same so we have to follow the following guidelines okay اگر هاتو بکەری هەردوو ڕستەکان بۆ یەکتر گەڕانەوە هەردووکیان تاک بوون هەردووکیان کۆبوون باشە دەلالەت بوون لە یەک شت ئەو کاتێ ئێمە دەبێ شوێنی ئەم سێ خوتوەی خوارەوە بکەوین. The first one is place a suitable relative pronoun okay after the first subject's sentence okay لێرەدا خوتوەی یەکەمیان زۆر ئاسانە طلبەکان تو زیاد بقوله بلام it's really easy چی دەکەین the first step if I simplify it more okay چی دەکەم I have to write down the first subject like itself بکەی ڕستەی یەکەمیان وەک خۆی دەنووسیەوە ئێستا بۆ نمونە دەڵێم چی the people speak English they live in Britain okay ئێستا ئەم دوانە
ئەو شەیدەیە مەبەستی پێ لە پیپڵەکەیە هەردووکیان کۆنە they go back to each other بۆ یەکتر دەگەڕێنەوە okay there's kind of a connection a link between them پەیوەندیەک لە نێوانیاندا هەیە کەواتە the first step is I have to write down the first subject like itself دەنووسم the people ئەمە خۆتوی یەکەمیان the people خۆتوی دووهەمیان بە پێی ئەو بکرێ I have to write down which or who باشە ئەسا in this sentence I've got the word people so I have to write who ئەو هوەکەشم نووسیم اینجا ئەوەیان خۆتوی دووهەمیان the third one is remove this subject remove the subject of the second sentence بکەری ڕستەی دووهەم ڕەش بکەوە هەرچێک بوو remove it ڕەشی بکەوە پاشان ئەوەی کە لە دوای بکەرەکەەوە دێت بۆ live in Britain بهێنە لە دوای جێناوەکە بنووسە write it right here okay پاشان ئەوەی پاشکۆی ڕستەی یەکەم لە بکەرەکەەوە تا کۆتایی بهێنە کۆتایی دەڵێن چی دەڵێن the people who live in Britain ئەو کەسانی کە لە بەرتانیا دەژین speak English بە ئینگلیزی قسان دەکەن تۆزێک لەوەی گەشتم بزانین دەخۆ ڕستەی دووەمیان دەڵێت چی دەڵێن the people got lost they went into a jungle the people got lost خەڵکەکە بزر بوو باشە they went to a jungle ڕۆیشتن بۆ jungle ڕۆیشتن بۆ کوێ بۆ ناو جنگلستان و دارستان و ئەو شوێنانە کەواتە ئێستا تەماشا دەکەم the subject of the first sentence the people and the subject of the second sentence is they there's kind of a great connection between them so I have to do what follow these three tips the first one is that I have to write down the subject of the first sentence like itself دەبێت بکەری ڕستەی یەکەمیەوە بخۆی بنووسمەوە the people for the people I have to use which I have to use who دەبێت هوی بۆ بەکار بهێنم پاشان ئەچم بکەی ڕستەی دوام ڕەش دەکەمەوە لە بکەرەکەرە هەتا کۆتایی دەهێنم لە دوای جێناوەکە دەینووسم who went to a jungle okay دەڵێم چی ئەو کەسانی کە چوونە ناو جەنگڵستان ئەنجامەکە چییە got lost بزر بوون نات ئێستا زۆربەی تەلەبەکان دەڵێن مامۆستا بۆچی هەر ئەوها نەکەین this one is easier cool then the people got lost who went into a jungle چی دەکەن ڕستەی یەکەمیەوە خۆی دەنووسن the people got lost who went into a jungle it doesn't make any sense هیچ مانایەک دروست ناکات بڵێ the people got lost okay ئەتو دەبێت ئەنجامەکەی بخەیە کۆتایی ئەنجامەکە بخەیتە کۆتایی تێدەگەی دەڵێم چی the people got lost ئەمە ڕستەیەکی تەواوە the people got lost this one is the main clause ئەمەیان main clause تێدەگەی ڕستە مانادارەکەیە وەکو با بڵین ئەگە بە کوردی بیشوپێنین ئەمە شارستەکەیە بەڵام وشەی went into a jungle ئەمەیان پاڕستەکەیە ماناکەی تاو نییە تێدەگەی ئەمەیان پاڕستەکەیە it doesn't make any sense alone بەتەنیا هیچ مانایەکی نییە بۆیان دەیناسێنین ئەمە دەڵێن چی دەڵێن the people got lost خەڵکەکان بزر بوون کێ بزر بوو who went to in a jungle ئەوانەی کە چوونە دارستان بزر بوون نەکەم و خەڵکەی بزر بێت ئەمە بدایەتی وتمان چ بەکاردەهێنین we use who or which okay to identify or define the person or thing we are talking about ئێستا لێدا قسە خەڵک دەکەم بەڵام دەبێت بیناسێنم ناساندنێکی بکەم کام خەڵکە ئەوانەی کە چوونە جەنگڵ بزر بوون سەیان لە ڕستەی یەکەمیاندا دەڵێت چی دەڵێ مامۆستا دەبێت بڵێن چی the people speak English who live in Britain یەکسەر ئەوها بنووسین ئەمە پێویست ناکە ئەوها بکەینەوە یعنی عکسی بکەینەوە the people speak English ئەو کاتی چ پێویست دەکاتەوە ئامرازی جنایی بۆ بەکار بهێنی یەکسەر بنووسە چی the people speak English who live in Britain بۆ هەرەکەی بۆ هۆکە دەنووسیم the people speak English and live in Britain بەڵام لێرەدا ئەتو دەبێت بیناسێنی the people speak English خەڵکەکە شارستەکەم چییە the people speak English خەڵکەکە بە ئینگلیزی قسان دەکەن بەڵام کام خەڵکە ئایا خەڵکی هەموو جیهان نا who live in Britain okay ئەوانەی کە خاصی دەکەیەوە پارستەکەم چییە ئەلێرەیە پارستەکەی دێنمە ئێرە زین چی دیکەمان هەیە لێرەدا تێبینیەکی دیکەمان هەیە we've got a small note تێبینێکی گسکۆکەمان هەیە تێبینێکە چێ دەڵێتی دەڵێ ئەگە هاتوو دووڕستەمان هەبوو ئەگەر دووڕستەمان هەبوو لە یەکێکیاندا ڤێربێکی بەهێز هەبوو لەوەی دیکەشیان ڤێربێکی ڤێرە بی هەبوو
like is are was were or like have has had ئەوانە مان هەبوون چ دەکەینەتون سەرەتا بکەی ڕستەی یەکەم یاوە خۆی دەنووسینەوە بۆ look at these examples. Okay, the man phoned, the man is my brother. Okay, in this sentence there were a phoned, this verb is a main verb, a strong verb, and is a verb be. Okay, so in this case ئەگەر یەکێکیان ڤێربێکی بەهێزی تێدا بوو ئەیکە ڤێربێکی ئز و ڤێربیت هەبوو یاخ با بڵێن ڤێرب هاڤت هەبوو هاڤ هاز هاتت هەبوو in this case چ دەکەی ئەتۆ دەبێت هەمیشە ئزەکەی بکەیە کۆتایی هەمیشە وەزەکەی بکەیە کۆتایی وێرەکە I don't know ئەوانە بخەیە کۆتایی هازەکە بخەیە کۆتایی اینجا ئەوەی کەلمەی ڤێربی تێدا دەبێت لە بیدایەتی بێت چۆن دەڵێم the man who phoned چم کرد بکە ڕستەیەکەم وەک خۆی نووسیوە هووەکەم خستە نێوان بکەر و ڤێربەکە دەڵێم the man who phoned ئەو پیاوەی کە پەیوەندی کرد is my brother برايما دەتوان بڵێم the man is my brother پیاوەکە برای منە بەڵام کام پیاوە برای منە who phoned ئەوەی کە تەلەفۆنی کرد in this sentence the man is my brother is the main clause شارستەکەیە who phoned is پاڕستە. Okay, yes, Ali is very kind and he gave me a present. Okay, in this sentence Ali is very kind is دەتوانین بڵێن چی بە لێکی دەین بیرایەتی هەموو شتێک هی و ئاڵی بۆ یەکتر دەگەڕێنەوەوە. Okay, so چی دەکەم لەبەرەوەی لێردا ئزم هەیە و لێدا ڤێربێکی بەهێزم هەیە دەڵێم چی دەڵێم Ali who gave me a present is very kind. Okay, so Ali is very kind in this sentence it is what it's main clause شارستەکەیە. Alright, so in this case بەڵام کام عەلیە میهرەبانە کامیان میرەبان ئاهم عەلیک میرەبانە نەخێر who gave me a present دەبی بیناسن I have to identify it I have to define it. Okay, ئەوەی کە هەدیدا بە من is very kind. The book has an cover it belongs to me in this sentence I've got has. Okay, so دەڵێم چی دەڵێم the book has an cover this one is what this one is the main clause the شارستە. Alright, yes, so belongs to me is parasta. So the book which belongs to me has an old cover. As the book has an old cover in this sentence is sharasta. It has a meaning. معناها كي تواوي هي بلان belongs to me. It belongs to me. It belongs to me. معناها كنية. بيدلم the book which belongs to me. أو كتابي كهي خوما باشا has an old cover. cover كي كوني هي. مامسالەوەشیان بە جوانی تێگەیشتم دەست خۆش یەک تێبینی گشتکۆکەی کۆتاییمان هەیە و تەواو تێبینیەکە چییە دەڵێت only in one case it is acceptable to have a subject okay following the relative pronouns if it has no link no connection okay to the preceding sentence. If it does it must be removed. مامەساوە یعنی چی باناکەی ئەوەیە تەنها لە یەک حاڵەتدا دەتوانی لە دوای وچ و هوو جێناوت بکرد هەبێت وەکو وچای or that my father ئەو دوو ڕستانەتە بکرم هەیە حاڵەتەکەمان ئاساییە بەڵام نابێت هیچ پەیوەندێکی بە پێشخۆیەوە هەبێت ئێستا my aunt bought me a jacket which I love. So in this sentence I هیچ کونەکشنێکی بە پێشخۆیەوە نییە بۆیە غەڵەت نی ئەگەر هەبێت. In the second sentence I like the bike okay that my father gave me کەیفم بەو بايکە دێت کە باوکم بۆ منی کڕیوە. So in this case okay my father هیچ پەیوەندێکی بە پێشخۆیەوە نییە بەڵام سەیری 34 کە دەڵێت دەگەڵ هوشی ئەمە ناتوانم بڵێم دەگەڵ هوشی چونکە ئەوشی هەتە لەرەتە لە گەڵەکە یان دەوێت گەڵی بنووسم یان شی بنووسم باشە. The book is on the table which it belongs to me. ناتوانم ئەو تێلێرە بنووسم چونکە تو لە پێشوو وەسفی کتێبەکەت کردووە کتێبەکەت هەیە بکەرەکەت هەیە باشە. Alright, قوتابیانی خۆشەویست هیوادارم سوودێکم بە ئێوەی بەڕێزگایان دەبێت ڕەجاءەن بە وردی سەیریکەن چەند جارێک سەیری ئەم ڤیدیۆیە بکەنەوە. Okay, watch it so many times. Okay, then after that whatever comments or I don't know pointers or I don't know whatever you have you can write it down. Okay, in the comments or on a piece of paper and ask me inside the class. Okay, هر کامنتش دکتر هبو بسیارکت هبو if you've got any questions okay اتوانی لا کامنت لم کی or یا خود اتوانی you can write them down on a piece of paper لسه پس ورقه بنویسی and ask me inside the class or outside the class. لا خطاب خانه لناپولی دروی پلم کید. wish you all the best.
ئۆکەی ئینشاءالله بەهیوای تەمەندرێژی و لە ساغی و نمرەیەکی باش. All the best. Bye bye.